Hi friends, స్వాగతం ఫర్ పైథాన్ ట్యుటోరియల్ ఇన్ తెలుగు. నేను మీ మధుకర్. ప్రీవియస్ సెషన్స్ మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము అంటే దిస్ ఆర్ ద టాపిక్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం. సో లైక్ ఇంట్రడక్షన్ టు పైథాన్, అక్కడ వాట్ ఈస్ పైథాన్, వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆర్ దే ఇన్ పైథాన్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్ ఆఫ్ పైథాన్, where we can use Python. These are the concepts which I covered, right? I చెప్పాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్టలేషన్ ఆఫ్ పైథాన్. ఇక్కడ పైథాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, సిలీనియం పైథాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, పేచార్మ్ ఐడి హౌ టు ఇన్స్టాల్, ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు మీరు పైథాన్ వరకే నేర్చుకోవాలంటే ఇది అవసరం లేదు, సిలీనియం పైథాన్. బట్ నా ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, పైథాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికి లేటర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ద ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ యూజింగ్ సెలీనియం విత్ పైథాన్. సో దానికోసం ఇక్కడ ఇది కూడా చెప్పాను, సెలీనియం పైథాన్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో చెప్పాను. ఓకే, దెన్ different places where we can able to write Python programs and how to execute, I explained it. Notepad plus plus we can use, from the command prompt we can use, there is a REPL tool like IDLE is there, this one also we can use, or PageArm ID also we can use. In general, I will prefer in this course ideally for the general basic Python concept కోసం, whereas Selenium oriented scripts means I will go for the PageArm IDE. I am going to prefer. This is the more convenient. Then the last concept, fundamentals of Python, I explained how to provide the comments, single line, block of statements. So if you want to print the user messages during runtime, how we can go for the print function, ఎలా యూజ్ చేస్తూ చెప్పాను. Escape character, అంటే while printing the messages, some tab you want, or you have the single quote is there, how you want to get that one as it is using this escape character. అలాగే input function, to read your inputs through keyboard we can go for the input. These are the things where we discussed. After that, variables and constants declaration. What is an object ante explain chesanu. What are the characteristics of the object, how to declare the variable, how to declare the variable we discussed. Then so naming convention ఎలా ఉంటుందో డిస్కస్ చేసాము. దెన్ కాన్స్టెంట్స్ ఆల్సో ఎలా డిక్లేర్ చేసుకోవాలి. సో టైప్ ఐడి, టైప్ అనేది ఏంటి, what type of value we have, that is represented by the type. ID అంటే memory location it going to show gives to you. సో ఇవి మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇప్పుడు ఈరోజు అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, లిటరల్ ఇన్ పైథాన్, లిటరల్స్ ఇన్ పైథాన్, and some of the reserved keywords which are available in the Python, those we are going to see. So reserved words or keywords we are going to say. The agenda, what is literal, different types of literals, reserved keywords in Python. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే మనకి ఏం కావాలి, యూ షుడ్ నో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆల్ఫాబెట్స్, వీ హ్యావ్ టు నో ఇట్ ఈస్. తెలుగు నేర్చుకోండి ఏం కావాలి మనకి, సో వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి కదా, అది వస్తే దేశం గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. అలాగే లిటరల్స్ అనేది కూడా ఏంటంటే జస్ట్ సిమిలర్ టు దట్ వన్. అంటే అసలు ఏంటి, ఏముంటాయి ఈ పైథాన్ లాంగ్వేజ్, ఏముంటాయి, ఇది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాము అనేది లిటరల్స్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి. సో నాట్ డిఫికల్ట్, మనం రియల్ లైఫ్లో వాడేదే లిటరల్స్గా ఇక్కడ వాడతాం పైథాన్లో కూడా. సో నాకు చూడండి, what is meaning of literal? Literal are the data given in a variable or constant. మనం లాస్ట్ సెషన్లో వేరియబుల్ అంటే ఎలా డిక్లేర్ చేయాలో చెప్పాను. వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, వేరియబుల్ ఈస్ ఏ కంటైనర్ వేర్ వీ కెన్ స్టోర్ సమ్ డేటా. ఇప్పుడు ఏ డేటా స్టోర్ చేయాలి, ఆ డేటానే చెప్పేది లిటరల్స్ అన్న. మనకి ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ యూజ్ చేస్తాము పైథాన్లో, ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ని మనం యూజ్ చేస్తాము చెప్పేది లిటరల్స్. బేసికల్లీ మనకి ఇక్కడ 4 types of literals ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ స్ట్రింగ్, న్యూమరిక్, బులియన్, స్పెషల్ literals. The 4 categories: స్ట్రింగ్, న్యూమరిక్, బులియన్, స్పెషల్ literals. ఇక్కడ చిన్న ఎగ్జాంపుల్, జావా అయితే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ.
సో int my val equal to 250. ఇది జావా రిప్రజెంటేషన్. అయితే ఇక్కడ ఏది లిటరల్‌గా కన్సిడర్ చేస్తాము? ఈ 3 ఉన్నాయి ఇక్కడ. డేటా టైప్ చెప్తున్నాం. ఇదేమో వేరియబుల్, ఇదేమో వాల్యూ. సో లిటరల్ అంటే ఏందంటే ఈ వాల్యూ చెప్పేది లిటరల్. ఓకే. మరి వాట్ ఈస్ దిస్ int అనేది? int రిప్రజెంట్ ద డేటా టైప్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్. ఓకే. సో మై వాల్యూ ఇస్ ద వేరియబుల్, రిప్రజెంట్ ద వేరియబుల్, దట్ ఈస్ ద ఐడెంటిఫైయర్. అంతే కదా! వేరియబుల్ నేమ్ నథింగ్ బట్ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ టైప్ వాల్యూస్ ఉంటాయి మనకి పైథాన్‌లో ఇన్ జనరల్‌గా మనం we have to use these things when we are going to write the programs కదా. Just have an idea about it. String, numeric, Boolean, special literals. Okay. The first one, I'll go for the string. String అంటే తెలుసు కదా ఏంటి? సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. ఇప్పుడు రాము ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్. ఇప్పుడు జావాలో అయితే సింగిల్ క్యారెక్టర్ క్యార్ ఉంటుంది. బట్ పైథాన్‌లో క్యార్ లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ స్ట్రింగ్. సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాస్ ఎ క్యార్. అందుకనే యూ కెన్ గివ్ దిస్ వన్ ఇన్ ఏ సింగిల్ కోట్ ఆర్ డబుల్ కోట్. ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. పైథాన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కదా. The string literal sequence of characters which are formed by enclosing a text in the quotes. Both single and double quotes can be used. ఇప్పుడు నేమ్ 1 అనేది వేరియబుల్. దీనికి వాల్యూ అసైన్ చేస్తుంది జాన్. జాన్ అనేది ఐ కెన్ గివ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఇట్ యాక్సెప్ట్. సేమ్ వే నేమ్ 2 కిరణ్ సింగిల్ కోట్. It will also going to accept. Now we'll see that name 1 is the variable. Within double quotes, I'm going to give the John. Name 2. Single quote less one. Error. I want to display the value which is there, the variable. Accept just put it in the syntax error, then mistake, it will going to show that by default. మనకి ఎర్రర్ ఏం చూపిలేదు. జస్ట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దిస్ ఇస్ ద రెపల్ రీడ్ evaluate print. REPL id l is nothing but a REPL tool we are going to call print name 1. వేరియబుల్ మనం ఎప్పుడు కోడ్స్ లో ఇవ్వకూడదు. జాన్ ప్రింట్ సేమ్ వే ప్రింట్ name 2. So you can give. Maybe I have the big string ఉంది ఇక్కడ. Suppose print. That way you can give here also. Okay. ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్ I given. Next line లో కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. Then you can go for the backward slash. You can give like this also. So you can write one line in multiple steps, one statement in multiple steps. You can use the backslash. Multiple as string and string is nothing but a sequence of characters. But whenever we are going to use string means you have to give single quote or double quote. జావా అయితే ఏం చేస్తుంది? డబుల్ కోట్స్ అలౌ చేస్తుంది, సింగిల్ కోట్ అలౌ చేయదు. బట్ పైథాన్లో బోత్ యూ కెన్ యూస్. సో నేనే ఐ విల్ ప్రిఫర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ సింగిల్ కోట్ ఐ విల్ ప్రిఫర్ ఇన్ పైథాన్. నెక్స్ట్ న్యూమరిక్ లిటరల్స్. న్యూమరిక్ అంటే నెంబర్స్ కదా. సో ఈ నెంబర్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ పైథాన్లో 4 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి మనకి. We have the 4 categories. One is int, అంటే positive and negative numbers, integers we are going to call, which doesn't have the any fractional part, అంటే decimal values ఏమి ఉండవు ఇక్కడ. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 150 250 వీటిని ఇంటీజర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ లాంగ్. సో అంటే బిగ్ వాల్యూ ఉంది, మోర్ దాన్ 10 డిజిట్స్ అలా ఉంది, ఆ వాల్యూని మనం స్టోర్ చేసే దానికోసం లాంగ్ వాడతారు. బట్ ఈ లాంగ్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ద యూ హ్యావ్ టు సఫిక్స్ విత్ ద ఎల్.
లోయర్ కేస్ కానీ అప్పర్ కేస్ కానీ అలో చేస్తుంది L1. లోయర్ కేస్ కూడా అలో చేస్తుంది కానీ లోయర్ కేస్ వాడితే యూ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ద క్లారిటీ వెదర్ ఇట్ ఇస్ 1 ఆర్ L. అందుకే అప్పర్ కేస్ ప్రిఫర్ చేయండి మోర్ కన్వీనియంట్. సో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం ఎర్లియర్గా, పైథాన్ 3.x డజంట్ సపోర్ట్ ద బ్యాక్వర్డ్ కంపాటబిలిటీ. అంటే ప్రీవియస్ వర్షన్ పైథాన్ 2.2xని సపోర్ట్ చేయదు. ఈ లాంగ్ అనేది ఈ లిటరల్ న్యూమరిక్ లిటరల్. సో పైథాన్ 2.xలో ఉంది కానీ పైథాన్ 3.xలో లేదు. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇంటూ ఓన్లీ. సో ఇక్కడ మనం 4 categories అన్నా యూ కెన్ మినిమైజ్ దిస్ ఇన్ 3 categories. న్యూమరిక్ నెంబర్స్ ఆర్ 3 categories. వన్ ఈజ్ ఇంట్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్ కూడా చెప్పవచ్చు. లాంగ్ మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. సో ఇంటికి కూడా నో లిమిటేషన్ అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ ఫ్లోట్. ఇప్పుడు ఇంట్ అంటే ఏం చెప్పాం, హోల్ నెంబర్స్, నో డెసిమల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. బట్ ఫ్లోట్ అంటే ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ ఉంటే దాన్ని మనం ఫ్లోట్ అంటాం. డెసిమల్ వాల్యూస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయితే దాన్ని ఫ్లోట్ అంటాం. రియల్ నెంబర్స్ విత్ బోత్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్. రియల్ నెంబర్స్ విత్ బోత్ ఇంటీజర్ అండ్ ఫ్రాక్షన్. ఇది ఇక్కడ ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి, ఈ డెసిమల్ పాయింట్ ముందుండేది ప్రీఫిక్స్ ఉండేది దాన్ని ఇంటీజర్ నెంబర్ అంటాం. After decimal, whatever characters digits are there, those are going to go fractional part. In float. Next one, this is the new one which doesn't have in Java, complex, in the form of a plus bj. A plus bj. So A ఇక్కడ A అనేది అంటే రియల్ పార్ట్, B అనేది ఏంటంటే ఇమాజినరీ పార్ట్. అందుకని A plus bj or A plus bi you can represent. ఓకే. సో విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్. ఎక్కడ వాడతారు ఈ టైప్ ఆఫ్ నెంబర్స్ని అంటే జనరల్గా కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్లో, సైన్స్ టెక్నాలజీ, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీరింగ్, అక్కడ ఈ టైప్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ని వాడుతుంటారు. సో మనకి టెస్టర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనం ఎక్కువ ఏం వాడడం చేస్తుంటాం. యూ నెవర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ థింగ్స్ యాజ్ ఎ ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఓకే. సో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు 2 + 3j. అయితే ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం ఈక్వల్ టు, సో 2 + 3j అని. ఇప్పుడు ప్రింట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డాట్ రియల్ అని ఇచ్చాం. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఈ వాల్యూ రియల్ పార్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. సేమ్ వే ప్రింట్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ డాట్ image. This portion which is the imaginary portion we are going to call 3.0 like this. So here 2.0 is in the float. You may have the real part is float also, decimal values also you can have. Same imaginary part also can have the decimal values. Okay. But here two things you have to remember. Real is the method we can use to read real value from the complex number. Image imag to read the imaginary value, so from the complex number. So ఏం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు లిటరల్స్లో. ఫస్ట్ థింగ్ స్ట్రింగ్, నెక్స్ట్ న్యూమరిక్లు 3 అన్నాం. ఏమన్నాం 3 ఇక్కడ, వన్ ఈస్ ఇంట్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఫ్లోట్, థర్డ్ వన్ ఈస్ కాంప్లెక్స్. నెక్స్ట్ బులియన్. ఆర్ యు మ్యారీడ్ అని అడిగాను అనుకోండి, ఏమంటారు, అవును కాదు. అవును కాదు ఆన్సర్ అంతే కదా, అవును లేదంటే కాదు. సేమ్ దట్ ఈస్ ద థింగ్స్ నథింగ్ బట్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ బులియన్, కండిషన్ బేస్డ్. సో అవును కాదు, ఎస్ ఆర్ నో. ఇక్కడ దీన్ని ఎలా వాడతాము అంటే ట్రూ ఫాల్స్ వాడతారు పైథాన్. ఓకే. we have only 2 values, true false. ట్రూ అనేది ఎప్పుడు అప్పర్ కేసులోనే ఇవ్వాలి. సో ఫాల్స్ అనేది ఎఫ్ అనేది అప్పర్ కేసు ఇవ్వాలి. ట్రూ అనేది టీ అప్పర్ కేస్.
మనకి జావాలో అయితే లోయర్ కేస్ వాడుతున్నాం. ఇక్కడ మై స్టేటస్ ఈక్వల్ టు ప్రింట్ మై స్టేటస్ లైక్ దిస్. నెక్స్ట్ స్పెషల్ లిటరల్స్. స్పెషల్ లిటరల్స్ అంటే ఒక జనరల్‌గా చూడండి, ప్రోగ్రామ్‌లో మనం ఒక వేరియబుల్ వాడాము. సో, వేరియబుల్ వాడాలనుకుంటున్నాం. మై వాల్యూ అనేసి వాల్యూ అసైన్ చేయకుండా నెక్స్ట్ స్టెప్‌కెళ్తే ఏమవుతుంది? సో, నేమ్ ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. నాట్ డిఫైన్డ్ అంట. ఒప్పుకోవట్లేదు ఇది. సో, నేను వేరియబుల్ వాడాలనుకుంటున్నాను. బట్ లేటర్ ఐ వాంట్ టు అసైన్ ద వాల్యూ. ఆ సిట్యుయేషన్‌లో మై వాల్ ఇప్పుడు చూడండి. మై వాల్ ఈక్వల్ టు నన్. మై వాల్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అప్పర్ కేస్ ఉండాలి. నన్. ఇప్పుడు ఎర్రర్ రాలేదు. అంటే వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేసాం గానీ, నాట్ ఎట్ డిఫైన్డ్ వాల్యూని డిఫైన్ చేయలేదు. అనే దానికోసం నన్ అనేది ఒక స్పెషల్ డేటా టైప్‌గా వాడుకుంటాం ఇక్కడ పైథాన్‌లో. సో, స్పెషల్ లిటరల్స్. పైథాన్ హ్యాస్ స్పెషల్ లిటరల్ నన్. So, n uppercase. The null keyword is used to define a null value or no value at all. None is not the same as zero. It is not zero, not as false, not as an empty. It's special, it's different. Okay. So none is a data type of its own none type, and only none can be none. So non-data and only none can be this. Where we can use this one means here. So field not created. I want to specify that is. We can go for the none. Now I said like this. If I go for the print data type, you want to go type, you can use method. My value if I use. You can see what output are going to get from class none type it is. A special type is there. It is not empty. You should not say empty. It is not false. It is not zero. None is a special category. So variable is undefined. To say that we have to go for the none. Variable undefined. You want to say that you can go for the none it is. Okay. The special data type. Next. So just see my here. Have a sixth one what I am saying that literals and Q reserved words. Literals అంటే డేటా వాట్ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ మనం వాడతాం జనరల్గా పైథాన్ వాడేటప్పుడు అంటే సో న్యూమరిక్స్ స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ చెప్పారు కదా స్ట్రింగ్ చూద్దాం స్ట్రింగ్ దెన్ న్యూమరిక్స్ దెన్ Boolean. Next one is special one. None. ఇక్కడ స్ట్రింగ్ అంటే సీక్వెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ బట్ న్యూమరిక్ స్కిల్ అనేది 3 కేటగిరీస్గా చూసుకుంటాం. వాట్ ఆర్ ద 3 కేటగిరీస్? ఇంట్ అనేది ఒక కేటగిరీ, నో డెసిమల్ వాల్యూ. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్ విత్ డెసిమల్ వాల్యూ. ఇక్కడ డబుల్ అనేది లేదు, జావాలో డబుల్ అని ఉంటుంది. అంటే ఆఫ్టర్ డెసిమల్ పాయింట్ మోర్ దాన్ 6 digits you want to maintain, you can go for the double. But here, so n number of digits also you can maintain float. Then we have the complex number. Then generally మనం a plus bj. ఇక్కడ a అనేది రియల్ పార్ట్, b అనేది ఇమాజినరీ పార్ట్. ఓకే.
సో బులియన్ అంటే ఏంటి? ట్రూ ఫాల్స్, స్పెషల్ లెటర్స్ నన్, ఇవి ఉన్నాయి. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటాయని డిస్కస్ చేసాం డేటా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్. రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక పర్సన్కి నేమ్, సో ఇఫ్ అని ఇవ్వలేంగా, అంటే it has స్పెషల్ మీనింగ్. ఇఫ్ అంటే స్పెషల్ మీనింగ్ ఉందని. సో వర్క్ అని ఇవ్వలేంగా, మీన్ నేమ్ సపోజ్ ఒక పర్సన్కి, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద సమ్ మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్స్ already existing. So similar way here, so in Python also, who developed Python, they use some words for the special meaning purpose. మనం ఈ నేమ్స్ ని you should not use యాజ్ ఏ నేమ్స్ ఇన్ వేరియబుల్స్. నేను వేరియబుల్స్కి నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఇవి వాడకూడదు అని చెప్పేదానికోసం నేను జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షో ద వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఆర్ దేర్. లేటర్ వెన్ వీఆర్ గో త్రూ ద సబ్జెక్ట్ మనకి ఇవన్నీ అర్థమవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్, వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ ఈస్. జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఆన్ దిస్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఇన్ పైథాన్. ట్రూ, ఇక్కడ 33 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ట్రూ, ఫాల్స్, నన్ అని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసాము. అండ్, ఆర్, నాట్, ఈస్, if else, elif we are going to call, while, per, break, continue, return, in, yield, try, except, finally, rise, assert, import, from, as, class, def, pass, global, non-local, lambda, del, with. ఇవన్నీ డిఫరెంట్ రిజర్వ్డ్ వర్డ్స్. యూ హ్యావ్ ద స్పెషల్ ఫిక్స్డ్ మీనింగ్ అండ్ కెనాట్ బి రీడిఫైన్. మనం క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, మెథడ్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, ఫంక్షన్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ, వేరియబుల్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పుడు కానీ ఈ నేమ్స్ మాత్రం వాడకూడదు. అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు పేచారంలో జస్ట్ ఐ గివెన్ ట్రూ, కలర్ ఇండికేటింగ్ ఇన్ బ్లూ. నౌ మై వేర్, ఇది వేరియబుల్. సో ఎలా ఉంది ఇది? గ్రే బ్లాక్ కలర్ ఉంది కదా. డేటా టైప్ ఇన్ దిస్ కలర్ ఇట్ ఈస్. సో మీరు వేరియబుల్ నేమ్ రిజర్వ్ వర్డ్స్ ఎప్పుడు ఇలా వస్తాయన్నమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మీరు వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ స్పెషల్లీ ఎయిటర్స్, దే హ్యావ్ ద స్పెషల్ కలర్ కోడ్ ఫర్ దట్. ట్రూ, అలాగే ఇఫ్ వాడతాం చూడండి, అవన్నీ రిజర్వ్ వర్డ్స్. ఇప్పుడు ఒక స్పెషల్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఎల్స్, దే ఆర్ ద రిజర్వ్ వర్డ్స్. సో మన interpret able to understood that how it is going to be. What is the meaning of the what it has to do. అందుకే ఇవి ఎప్పుడు మీరు వాడకూడదు. యాజ్ ఏ యూజర్ నేమ్ గాను, వేరియబుల్ నేమ్స్ గాను, క్లాస్ నేమ్ గాను, ఫంక్షన్ నేమ్ గాను వాడకూడదు. ఓకే, సో థ్యాంక్స్ ఫర్ ద వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ and forward to your friends also. I'm going to provide the very detailed Python so concepts I'm going to explain to you. Try to click on this bell button so that next, whenever I'm going to publish the another document, you are going to get this. Another session means you are going to get it when you click on the bell button. Thank you.